Alright, ladies and gentlemen, welcome to the DND podcast. Ukipenda Dimba na doba, making it happen in a major way. Niko hapa na Mbogi. Leo tuko na mwingine mpya, anaitwa the sports nurse. Hello. Introduce yourself. The sports nurse, the real sports nurse, Valeria Mwai, ndo mimi hapa. Ni mtu wa Manchester. Amekuja hapa amenyeshewa nikampia jezi ya Arsenal. Ni mtu wa Manchester. Atatetea tena. You better know. Niko na Uncle J. Kabisa siku zote Joseph Marwa, Commander Uncle J, representative wa Liverpool. Ameogopa kuvaa jezi sababu anajua Chelsea itawapiga weekend. Ameogopa kuvaa jezi. Viongozi wa ligi. You know the last time nilijua Marwa alikuwa the other side. Sijui amehamaja akaenda huko by the way. Wewe si umeamua kuvaa jezi tofauti. Sasa nimenyesha ukanisaidia sasa. Transfer window iko open. Akisema the other side unajua inatoka vibaya. Itabidi unakuwa specific. Specify. Okay, Marwa nikikujua ulikuwa Manchester. Na tumendaje Liverpool? Transfer window ilifunguka. Sema unataka nikuje Manchester. Unahitaji mtu akukusaidia kuliwaza. Niko na watu wengi by the way. You're always strong. Wewe mzigo wako mwenyewe. Peke yangu tu. Okay guys. Uko sawa, uko poa. Itabidi hapa niletoe fire extinguisher ya kuzipuliza hivi. Unajua mtu alikuwa na support team alafu akatoka. They become terrorists against that team. Radicals. Ndio huyu. Anyway guys. Acha tuanze na vijana wetu wa Harambee Stars. Huyu Mauro amevaa nguo imeandikwa na Faransa. Kanikumbusha vile Cameroon wanaandikaga Indomitable Lions na Kifaransa. Yaani Harambee Stars walienda Cameroon haki ya Mungu for one reason. Men kuvurutiwa chini, if kuvurutiwa chini was a team, ingechorwa hapa Harambee Stars. We did not play football at all. But anyway tukarudi Kampala tukajiredeem. Marwa. Nikuita Uncle J ama Marwa? Uncle J. Sawa. Uncle J. J is better. J. Yes. Okay. Ni nini ilifanyika Cameroon? We gave our best. Bombo clad. What do you mean our best? We tried. Talk about what did you mean Kampala then? We tried. And we gave our best. Cameroon. We tried. Hebu Val sema. We tried. What happened in Ulikuwa expect si tupige Cameroon? Ama hata tunashike draw. No, I was expecting na nani? Na Marwa. Na timu mzima nyewe bulitetea last week wewe bulitetea hapa. Ile team ambayo ilicheza against was it Namibia? In South Africa. Team ambayo ilicheza against Ivory Coast The same team ingepewa Cameroon venye tulienda Cameroon. Yes. Something good inge happen. I second you. Kwenda kuchange kutuletea Kenya 1 mwingine ameenda kwa Kenya 10 is something very bad. You can't say that we gave our best wapi? Kenya 1. The team tulikuwa tunapigwa passes 600 katikati hivi. Ma defense wanakani kama like wako wamekula misheveve. What are you talking about? We gave our best wapi? We tried. Wapi? We tried. We did not. Excuse me. Na tulikuwa tunacheza away. Hebu ngoja. Sasa kwani away ngoja ukicheza away haifai uscore. J. Mlikuwa timu mingi sana zilicheza away na zikashinda. Karambi pige nani? Cameroon. Tulikuwa tayari kwa draw. Na pia sikia. No, address understand this. Kuna kupigwa na kuna kupigwa vibaya. Yes. Tulikuwa tupigwe ndio, lakini sio tupigwe vibaya. Unajua unapigwa 4. Tuliponea 4. Yes, hata kuponea. Cameroon wali choose not to score. Thank like I'm telling you from the 75th minute. We gave from the 75th minute Cameroon stopped playing football. Wakatoa master, wakaika watu under 21 na wakaanza kujibamba. Unaget kutupiga possession at some point they were laughing. Game ikiendelea they were laughing at some point. Mbeubo na Kipara was laughing. Si ndio? Haya, fast forward tukakuja Kampala. Ile squad ilicheza South Africa against Namibia. Ile game ile squad ilicheza na Ivory Coast. Tukaanza kuona watu wameanza kurudishwa. Sisi wenyewe tukapredict, nikapanga mpaka lineup. Si ndio? Ikaikuwa kiwanja. And it delivered. Haikupigwa vibaya. So what are you saying? 1-0. So what are you guys saying? This is what I am saying. Okay, first. Mimi kitu nasema ni hii. Injini Firat inafaa jue players wake vizuri. Na inafuki wana first 11 ikuwe consistent like hawa ndo first 11 wangu wenye naaminia they can do this and this. Si tukae next umetuwekea sijui Matasi, next umetuwekea Omondi, next sijui Ian Otieno.
You know, you're supposed to have your first 11 yenye unaiaminia. And I always say this, huyu mzee aache kukaa kule majuu, akuja akae hapa. The thing anakaa hapa, akuwa kenda kuwatch game. Unajua ile time anda watch game ya Gor Mahia sijui na Madare, ndio akakuja akachukua watu wa Gor Mahia almost wote, nasikia Kinowino, Keno sijui nani. Angekuwa na watch games zote, angekuwa anajua huyu player anafanya hivi na hivi. So akianza kupanda squad yake, apange squad akijua hii squad ni promising na hii squad ni ya kutubeba ufala. Kitu alitupea amefanya Uganda, it was something promising kidogo, unaona. Kitu nasema ni ajielewa, ache kukua hivyo. Na at the 60th minute akapiga 7 akafungwa. You subbing a winning team, mtu hajaumia. My friend, unless mtu amevunjwa mguu ndio unasub a winning team. Already he tried to sub a winning team in Cameroon akarambo. I think pia now yuko Uganda in fact sino mpaka tumegonga chuma, we are dominating Cameroon. Then in his own wisdom he decides, you know what, I want to spoil this game, wacha nipige masaba. Ametoa vile, ndio hiyo kidogo free kick bao, yani ule msee. So kuna players, you know, so in a nutshell mnasema we have players. Hakuna players, kwanza tuanzie hapo. Hakuna players. No, listen, kuna mtu aliniambia kitu pale. Aliniambia the best players in Kenya do not play football, they quit because of the madness that is happening in the federation. Thank you. Unaona mimi ni mtu wako, lazima nikuite kwa timu ucheze. That's what is going. Firat alipeana interview. No, sio kwamba kitu. Firat alipeana interview akasema hawachigi ligi ya Kenya. Unaona? Hiyo tu squad wapi? Wanapewa. Si ndio? Kwa squad ya Kenya saa hii number 1 nani? Si ni KCB. Imeenda like kwa ligi ya Kenya. KCB ndo number 1, si ndio? Harambee Stars imeitwa, hakuna player wa KCB. Si ndio? Number 2 kwa ligi ni nani? Si ni Ingwe? No, Ingwe iko number 3. Okay, tuseme iko number 3. I think it's Task or something, Either way. Ngojea. Ingwe iko number 3. Kulikuwa na representative. Nani? Hakuna. Wewe hebu maintain. Nani huyo? Kijana hakuenda wewe alibaki Kenya. Hakuitwa. No, kuna tofauti ya vitu na kuna tofauti ya kutravel. In fact wewe ni wala mliniattack Facebook. Facebook niliandikia watu Ingwe nikawauliza, wewe mmesema Ingwe ina mtu acheze Harambee Stars. Wakaanza kunipasha kuhusu kijana. Wakanipasha kuhusu kijana. Si ndio? Nikawaambia ina shida, ngojeni squad ya mwisho isomwe. Ilisomwa alikuwa maakua. Si alitolewa? So, team iko number 3, team iko number 1, hakuna player anaitwa. Mara Sugar ndio imepanda, players are promising, hakuna mtu anaitwa. Gor, we saw level ya Gor. Let me tell you, we will judge you with the games you played. Okay. Gor alicheza kwa league, si ndio? Au kama amecheza magame kwa league, si ndio? Yao na Police. Walicheza huko walienda Egypt kucheza CAF, si ndio? Yeah. Ile level tuliona ya Gor. That is where we should judge the players from. Okay? Na tuliona wako down. Sio ati nini wale vurutwa chini mbaya. So in a nutshell mnasema hakuna vile Harambee maplayer 5 wa Gor. Na coach team selection iko wrong, tuna players. Team selection iko wrong. Tuko na maplayer Kenya hawaitwi. Get it? Well, in fact, we should talk about wale. Let us talk about Mapro. Mapro, sikia nikwambia kitu. Mapro ni wale wa Tanzania sasa hivi. Tuendeni Tanzania. Mapro ni wale wanacheza under 20. Okay. Wale wako Tanzania sasa hivi. Watu usiweke kwa roho. Lazima. Bro, unajua ingekuwa ni Arsenal, ninge pompumua itoke. Unaona huo mtu tunamuimpeach. Wewe Firat, aendelee hivyo. Na mjamlipa miezi 9, kaeni na yetu. Wewe unaweza kujalipa miezi 9 na uko kazi. Sana ngoja kupeleka FIFA. Anajua vitu anajua. Anakuja kupeleka FIFA, alafu ndo mfanye nini? Mpewe bani nyingine nzuri tena. Let us talk about our boys. He is doing this out of passion. Passion wapi? Anapenda maboys project iko. Passion iko wapi? For this and many more jokes. Please contract. But tunaenda AFCON 2025. Imebaki God. Listen, tutapiga Zimbabwe. Punguza hizo tunakula. No, tutapiga Zimbabwe. Sawa? Alafu na wengine hatawezi hata sikia. My friend, tukienda AFCON 2025 I'll pay you. No, tunaweza enda. No. Mathematically, let me tell you something. No. Mathematically. We still have 6 points. With that squad? Yeah. The same squad. Mi issue yangu ni hii. Kenya 1. Sikia. Zimbabwe wanajua kuna 5 points. Yes. Okay? A draw for them is good. Wako na 6. Unaona sisi tubaki. A draw against us. Yes. Okay. Tunakwambia. A draw against us is good for them. So it takes them to 6 points. Yeah. So and then they pray. Kwa 5. Alafu wapigwe. Sikia, wewe mbona usione ukipigwa? Either way hapa sisi ndo tuko na pressure.
Okay. Hizo game mbili zimebakia is a must win. Cameroon kwa vyote vile wanajua wamequalify. Una get, wanajua ataenda kama namba 1 ama 2 depending vile kuko, si ndio? Haya. Sisi mathematically tulidraw na Zimbabwe game ya home. Si ndio? Kwa sababu gani? Juu ya coach tu. Okay, sawa. Unaona we drew them home, we need to win that game away. Si ndio? Si ndio? The home game that we play against Namibia, yes, then we play our home game against Namibia, we need to win also. To the 10. Namibia is winnable. Yeah, that's true because we beat them away in South Africa. So we just need to beat Namibia and Zimbabwe. Mnawabitia wapi kwanza? Najua tunafahamu weke specific. Tunachezea Uganda. Tunawapigia away home away. Home away from home. Hivyo home away from home. Ndio mtu ajua mna kiwanja hata kutuficha. Sema tu away home away. Viwanja zinatengenezwa. Zitaisha when? Okay, sawa. So we have a chance. Yes, mathematically we still have a chance. Unlike Namibia, you know. So let us see. Let us pray for the boys. Let us pray for the game ya second leg ya Cameroon. They proceed the same way, ndio. So for us to qualify, what needs to be done? Maintain the squad that you have. If you bring in more talent, I pray it is from the under 20s. So you believe the squad we have has what it takes kutusukuma mbele against Namibia because hii squad ishapiga Namibia. Hebu sikia tupige squad sisi. Msichape players. Sikia sisi tunapiga nani? Excuse me, tunapiga coach. Hakuna bado tumeguza ma player. Sisi tumeattack coach. Yeye anapanga squad vibaya. Sababu Firati ni Kenya 1. Tumesema alibadilisha squad. That's what he did. Alitolea Kenya 1 wa kwanza, akaweka mwingine mwenye maybe hapo ready for the game. Acha tu motivate mabaya. That's true. We still have a chance. We do. Mathematically we have a, and we pray that they win the remaining fixtures. Brian, very good goalkeeper. Very perfect goalkeeper. Yes. Sicheje yuko pale. By the way tulikuwa tumemsomurwa. We'll make it. Yeah. All right guys. Wale wenye tunajua wanajituma vizuri ni vijana wetu under 20 from their style of play. You know there is winning a game. Vile tumesema ya Rambe kuna kupigwa vibaya. There is winning a game and winning a game good. Okay. You know these boys are winning the game good. Una get? And you can feel his squad nilicheza Sekafa last year. Ilikuwa last year ama this year kianza? It was last year. Last year, ndio? Nakumbuka hiyo. Bukungu. Bukungu. Na Kisumu. Yes. You can tell is our to win. Ndio wao graduate. Unaona vile wanagusa ndimu like you can feel kina Kibet kwenda Spain inawapatia imo expose to football ya dunia vile inachezwa sasa hii. All right? Now as they play. Kuna siku nilipost Facebook nikasema kwa nini his squad this could be Kenya's golden generation. Why can't we save this squad for AFCON 2025? His squad ya Harambee iko to qualify but watu you under 20 watachezea AFCON 2025. Is it doable? You know. Ama 2027. Hii Kenya 2025 uongo. 2027 yes. Kwa nini uongo? 2025 uongo. Why? Because we'll still depend on the likes of Kina Olunga, will be still depending on Kina Okumu, Joseph Okumu. We still no, it's 1.5 years. Almost 1.5 because inapigwa December. Yeah, that's when December. For 2025 it's too soon. Why? For these guys. Why? Na ukiangalia vijana wanacheza vizuri hapo Tanzania. They are playing good football. Swanjala they are doing good defense hapo nyuma. Kidos bro. Not Kidos. Kidos. They are playing against when the weke Andre akina Kibet wacheze na Indomitable Lions. Si ndio? Kwani kuna shida akina nani walianzia wapi? Kwa nini? Why? Tutapigwa sana. Why? They don't have that experience exposure ya kuweza compete na 18 Let me ask you a question. Ngoja tuvuke tu kidogo Marwa. Ngoja before malize. Hawana nini? Experience. Under 17 wamefanya nini asubuhi leo? Under 17? Madem. Wamepigwa lakini game yao imekuaje? Wamepigwa. Well, learn experience ukisonga mbele kusema sijui ngoje. Wamepigwa na watu wenzao. Yes, but still they've got the exposure. Kina Kibet wanacheza huko Spain, ndio? Edgemates wao. Yes. Listen. But kuna kitu inaitwa transition kutoka kutoa mtoto chini ukimpeleka juu. I always say like mfano uchukue Anton Kibet umweke hapo, si ndio? Ukishamweka hapo kama ameenda tuseme Cameroon ameenda nao, anakaa kama bench unamuingiza kama dakika 10. Hata patia experience. Excuse me. Hold up guys. Tufungue hapa sasa hivi. Angalia squad ya Spain. Tuangalie age ya Spain. National team yenye ilishinda Euro. Okay? Nani alikuwa? Tutoke hapo, turudi tuangalie ile squad ya Spain ilicheza World Cup Qatar 2022. Si ndio? Ukipata kijana kwa 25 years,
Sawa? Sai. Usikia? No, hiyo yenye ilicheza Qatar. Hata road yako amefika 25. Unasikia? In fact mtu mzee kwa Spain, squad ya Spain ni Dani Carvajal na wanambebeanga experience. Sawa na Morata. Alright? But you can feel out wamechukua watoi. Lamine Yamal played the Euro just 16 years. Okay? But hapa Kenya, yes, alianzia La Masia, akaletwa, si ndio? Ansu Fati, we know Spain has been giving young tax talent exposure, si ndio? Nyinyi mnajua kuna tole inakuja ya dunia, si ndio? But amuoni ni opportunity ya kuleta watu hii kwa team. You expect them next year watakuwa maybe 21 years. Alright? So bado mtazama watu wa national team wacheza under 23. This is the time. 21 years. Listen, 2021 years. Unaona hizi games zinakam. The next international break, we need to see like 3 or 4 players from the under 20s wakirikoliwa. That one I totally agree. Wakipandishwa kwa senior team. That one I totally agree. Na wasikuje wakae tu bench wapewe playing time. That one I totally agree. Even including the 2 remaining fixtures, although it's a must win for Harambee Stars. They have the winning mojo in them. The 2 remaining fixtures, I think we need to see that transition, involvement of young guys. The way umesema wawili watatu waine, but not kwamba to transition our under 20 kutubebea mzigo come 2025. Ni next year for heavenly sake. It is next year ikiisha December. Pick watoto wawili watatu waeke pale. Lakini ngoja Marwa, however 2027 when we are hosting now African Cup of Nations alongside Tanzania na Uganda, this is when we need to see the team, the under 20, the now under 20. But Marwa, 2027. Let me ask you a question. That one takubali. Tumeanza kuimba transition from which year? Hatukuwa na feeder team. Feeder team imekuja wakati wa Babu na Mwamba. Okay. The past feeder team ilikuwa na kina Mulama. Ngoja tuseme mfano kama FC Leopards haijakuanga na nini youth team, haijakuwa na youth team. Na ndo wanacheza ligi. Vile hawajakuwa na FC ni baniwa. Sikia, vile FC ni baniwa kubaye walipandisha youth team yao. Ikaingia senior. Next fucking na Kelly Madado yana perform TZ sasa hizi. How old? Mimi nataka kuambia kitu moja. Feeder team. Sikiliza. Tukimaliza story ya Harambee. The late and great Fabish. Sawa? Ile game Kenya ishawecheza ball hapa against Nigeria. After Nigeria imeenda ikashinda Olympics gold against Argentina. Si ndio? Fabish akapanga squad hapa Kenya. Okay? The oldest player was 21 years. Si ndio? Alichukua kina Musotiano wakiwa watoi. Si ndio? Akaweka kwa lineup. Akaweka kwa hata sio kwa lineup, akaweka kwa first 11. Si ndio? Watoi pekee. Watoi walikimbiza Nigeria ilitafuta equalizer game ikiisha. Unakumbuka? You know the story, si ndio? Yes. Meaning if you give these young boys an opportunity, they can prove themselves. Sawa? Lakini let's talk about their seniors there is nothing there. They are doing something because they have 4 points. They are doing something at least hawako kama Namibia. They are doing something. Sema wanahitaji kusaidiwa kidogo. Wewe ngoja. Watu wawili watatu. Kuna you know, I have friends in the senior team. By the way, but if you speak like this watafira na attack. Mimi si attack mabesi majamaa. Mimi naongea tu ball. Sio ati nini. Nasema tu watu wadogo wanafaa pewe chance. Kuna meme ilikuwa inasema unaweza ongelea player wa Kenya venye unaongelea Rashford mpate laki sama kwa. Hapo mbona sasa uongee? But tukimalizia about Harambee Stars pia nafaa some of the players were serious. That's what I'm talking about. They should be serious. Unafaa ujue let me tell you, Marwa, there is something utakaniongea kisisi lakini sitaongea. They should be serious. Kuna ile unasema unang'aa ukiwa kwa timu yako because unajua tuseme mfano mimi use mfano for Lunga. Akiwa kula najua wale ambao wanamzingira kule nyuma wanafanya nini, wanampea kama passes za kutosha. But when you come to national team unapata like hakuna kitu ulikuwa unaifanya. Jaribu kutumia nguvu zako mwenyewe, unasema individual brilliance kusaidia team. That's what I'm talking about. Hizo zingine weka nazo. Okay. Sasa let us talk about the girls. Vile wako sahi Dominican Republic wanacheza World Cup. The first team from Kenya to play in a FIFA World Cup. All right? Our under 17 girls. They played their first game against England. They lost 2-0. Group yao sio rahisi. Wanacheza game ngumu hapo kuna Korea. Wenye I think ndio wameshinda hiki to the most. Kuna Mexico, yeah? Yeah, Mexico pia. Sasa do we expect us to proceed from the group stage? Did we go first to get to seminisari mara kwanza, it's our maiden appearance here, we are debuting, tumefika, tumejitangaza kwa dunia. All right? Ama do you need to add more pressure to them that now guys
Cheche songesha watu next step ama turidhikie tu hiyo qualify. Before this morning game against England, I was like acha watu waende huko wajibambe. Acha watu waende wajibambe. Acha watu waende wajibambe, wakirudi hapa wapate opportunity wa scouted huyu and David. That was my take before. But when I watched them against England, walinipea a different view na perception. Okay. Walinipa believe kwamba it's not just a matter of participating in these tournaments. They can actually do something. So far from the matches ambazo nimeona kwa under 17, I think Kenya and Nigeria so far are the only two teams nimeona ambao wako perfect in pressing. Kenya and Nigeria. It's not about tactical approach, CG philosophy, like in terms of pressing the ball, winning that second ball, these are two teams ambazo nimezia isolate kwenda nyuma, and that gave me a belief kwamba if we tweak kidogo tu tuache kadunga ya kupura, sawa, we relax and try to play, we can do something. All right. Yeah. Val, same opinion? Niongezea juu kiasi. Ukiangalia venye Builded Church alichoose players wake, kitu ya kwanza tunasema from experience. Ukiangalia ile timu ya England na mostly the teams zinacheza pale World Cup ziko na experience. Ukiangalia kama timu ya England unapata kama like 10 players wanacheza ile under 18 ligi huko ya madem. But when you come to Kenya, hao ndio wamekuwa kitolewa kwa zile national, kwa zile games za shule. Unapata like mwenye anacheza kama ligi ya Kenya ni Elizabeth Ochaka peke yake. Valerie Nekesa pale Madira, but pia walikuwa relegated. So I think ile experience yao inafanya walikuwa like wametense in a way that hawakuwa sure if they can score or if they cannot score. Then talking about that score, I think kulikuwa na problem pale kwa mid, ilikuwa na watch game, there's a problem pale kwa mid. Wale midfielders wakiamua like kusaidia sana kupress kule mbele itakuwa sawa kama anaweza win. But meanwhile the team is okay, players wako sawa. Mimi hata tuseme watolewe group stage ama stolewe wapande quarters ama wapi, I am happy for them. Tunafaa tujue watoto wadogo hawana experience, wameenda pale wajiuze, tusikie mwingine ameenda Portugal, mwingine ameenda wapi, hiyo ndio itakuwa furaha yetu. But Builded Cheche ako sawa. Jana niliona Valerie an example, Valerie wa England ana tackle Riley wa Kenya. Sasa sijui kama umeelewa. But no, see, I think tu ni jeans. Kuna ile kitu no, by the way, wala wote okay. Sijui tunaweza onyesha ile kitu yeye anasema kama yeye tutaweka hapa. Yeye anasema hata sisi tuliona hiyo squad England. Sijui nitafuta. Sana some of them did not look the category they are playing. Kuna wengine walikuwa wanakaa kidogo. Ni kama walikuwa wanaishi kwa anko zao before wazaliwe. Kama ule demo Leicester last. But tuliwamanage. But there's something good about our strikers. Na I think pia nafaa Cheche MBMC kama Valerie. Kuna ile time ilifaa walikuwa wanaangalia kama penalty. Kama tuseme Val venye alisukumwa hivyo, angetumia zile nguvu zake za Kiafrika angejiangusha ingekuwa kama penalty. But now alikuwa anatumia ile nguvu like tupambane ni score. So inafaa punishile tactics like ukifika hapo ukiona kufanya hivi, wewe jiweke chini. Waangalie kama ni penalty ama sio penalty. So I think tunafaa pia siri wajue inafaa kucheza hivi, una play hivi mind na uko hivi. Wafundishwe dark arts hapa na pale at this age. We lose the most important aspect. If we go that way. Mimi ukiniuliza alisema something Okocha Said kitambo sana. Okocha alisemaga tunaluzi kiboli Africa because Africans wakienda Europe na nyimanga kucheza ball like they are not allowed to play the African style of play. Una get like dribble, kuwa na bombo kwa kiwanja, una get. Mimi what I want is just those girls to have fun. Ingia kwa kiwanja, jiambie ile ball mimi ucheza home, just have fun with it. No expectation, no pressure on you. Whatever result you get, we are extremely proud of you for being there. No pressure. Okay? And on Sunday, bado tuko nyuma yenu full force rooting for you. Na mpira isiwaumize kichwa tena wakuja wafanye KCSE. Enjoy life. Yes, no, hata wasifikirie at all mambo ya masomo. As it is, they can be given a special exam.
Unaona isifanyike kitu kilifanyika last time tukakosa qualify, ilikuwa ni ile timu nyingine walikuwa wanafanya exam team kuchangewa and we were wondering kwani wangepewa special exam. Okay, ilikuwa it was under 20 last year. Yes, it was under 20 last year. Yeah. Wakashindwa kucheza game just due to team ambayo ilikuwa inafanya exam. Let's talk about pressure. Performance ya Bwire jana. Hey, that goalkeeper is nice. I love that girl. You see? Ako 13 years, eh? No, okay. 16. Okay. Oh. Ukiangalia there is something like ukweli tu Kenya should be scouted for goalkeepers. Under 20 vijana wako na ule Ibrahim ako perfect. Madem kuanzia starlets, yani starlets zote. Imagine mpaka senior. Hata before sahau kuna huyo goalkeeper wa Kisped, Lavender, is it in goal or something? Yes. Huyo jamaa, huyo dem mwenye alipiga saves more than 10 against Kenya Police Bullet. Huyo dem inafaangaliwa. Perfect. Like Kenya should be scouted. Team. Yes. Yani goalkeeping department. Sawa. Hata senior team ya. Lakini si men, semeni Harambee Starlets, not Stars. Be specific. Hata Stars tuko na magoli wamekuwa before kina Origi wote. Una get? Tunaongelea sahi kama kuna one. Hata sahi anakopoa. Brian ako sawa. Hata Matasi anaamkaga sikia. No, it's because Matasi had a bad game. But Matasi akiwa polisi akiwa Tusker, we've seen him being a perfect goalkeeper. Bad game kila siku wewe. Kuna ball fungwa na Seychelles man, bad game. Every time is bad game. Bad game with Matasi. Let me be the devil's advocate here. The last Sekafa Harambee Stars imeshinda. Nani alishindia Sekafa? Alikuwa Matasi. Nani alishindia Sekafa? Msiwai sahau hiyo. Akaenda alishindia Sekafa. Alishindia Sekafa Ethiopia. Alishindia Sekafa pale Machakos. Alishika pena karibu zote. Okay? So never forget a goalkeeper can have a bad day. Mnataka Matasi akuwe goalkeeper wetu mpaka afike 45. That was my question. That was my question. Goalkeepers play up to 45. Goalkeepers play up to 45. But kuna time game inapita. Listen. Excuse me. Goalkeeper the performance. No. Goalkeeper the performance. Thank you. But sasa anafanya nini? Ana perform. For police ana perform. Achana na no, against Seychelles alituuza. Okay. Tunaweza cheza. Friendly ametuuza mingi. Baadaye rudi ndani Euro. Aliteleza. Tunaweza cheza clips za Matasi. Hapana. Uko na agenda yako? Kama uko na kipa amekutuma, kama uko na kipa amekutuma unataka tumrecruit. No, tunataka kuona ile yenye alifanya hivi. Hiyo ball by the way deflect. Truth be told, watu wanaongea vibaya but ile ball ya Cameroon. Matasi alikuwa shayanda hiyo ball il deflect. To the next man hapana. No. It changed direction as he was moving. The ball changed direction. So he had to come back. He was alikuwa na come back. Yes. Ni kweli Bombo. Hiyo nimekataa bana, siwezi kubali. No. But we need to support these guys. Yes. He's a good goalkeeper. Ni jokes too. Kenya sasa hivi something good is happening. Yes. I'm really happy that at least we can see that development. People can fight for a young team, young players. You can pinpoint mbona Maro achezeshwi, mbona Valerie achezi hivyo. Previously we were lacking that. That is a plus. The kind of investment tumefanya from the school games, talanta mtaani, hizo kuzunguka nini zimetusaidia sana. We need more of that. The likes of Dimba, wakuwe sponsor, alafu unaona tunawaleta. But what you're saying will largely be impacted by the upcoming elections as a federation, because whoever takes over, if the status quo remains, okay, it has to change. Kuna kitu ulikuwa nataka kusema before ruka election? Man, umesema investments, right? Mimi sitaki. Ngoja, nataka kujibu. Utajibu investment bado kwa federation utaweka. No, before ni sahau. Hii investments yako. Do you know that senior team Harambee Stars walikuwa wanafaa ku travel kwenda Turkey? Kwa tournament ya around 5 teams in Turkey. Wakatumwa message wakaambiwa report camp by Monday. 2 hours later wakaambiwa hatutaenda because naweza soma hiyo text but sitaki kuisoma. Hatutaenda because hatuna pesa za kununua visa on time, za kupata visa on time. They're telling me about investments. Investments inaenda wapi? Now, that is a tournament. But sini exposure. It's exposure. Wanaweza baki au ile baki huko. Lakini pia it's not pushy.
kama doa hazijaekwa on time, like you can't sacrifice, you can't beat the government. Huwezi piga gava. Sasa hivi wako na watu wengi. Huwezi piga. Wako na watu wengi. Dominican wako na Dominican wanalipiwa. Ona huyu. Sasa hiyo ndio kuniambia ukiwa na familia kama baba, ati mtoto wako amekula lunch naambia dadu tunasikia njaa hapa. Ati simulikula lunch. Simulikula lunch. Ngoja it is your responsibility. Exposure. It is your responsibility as a government. That was a tournament where it was a tournament. Exposure iko yes, but waliitwa. FIFA calendar. Is it on FIFA Excuse calendar? me. Iko. Listen. Acha nikutafutie kitu. No, acha nikutafutie. Focus. No, wachana na Val usitafute. This is what I'm telling you. Exposure, as long as kwanza iko in Europe, is good for our girls. Okay? Because you might go there, they showcase our talent. Then scouts over there realize actually we can go shopping in Kenya. Yeah. Si ndio? That is how you find a team like Senegal ikikuja kucheza, hata singa team Senegal ikicheza, hakuna local based player. Ni walikuwa local, teams zikawaona, wote wakaenda. Scouts washajuaga kuna hub. Unaelewa? Like for example, if you speak to elite coaches in Europe, they tell you if you want good defensive midfielders, we go to West Africa to look for them. Unaget? It is in them. So pia hapa sisi it is because hakuna mademo West Africa wameexpose you that much. Sisi tumeona window ya mademo wanashine hapa Kenya. Si ndio? Ni opportunity ya kuwa expose. Juu kuna team kama Arsenal inacheza, Manchester ya madem, Man City, ni opportunity ya kuexpose ama madem wacheze hizo team kubwa. So opponents hao walikuwa akina nani? Kulikuwa na Turkey, I think South Africa. Business Business? Coach wetu ndio anatoka wapi? Ebu tulia. Coach wa nini? Acha na huyu jamaa anataka kuleta siasa. Sikia. Ni swali nimeuliza. Of course hata kama ni business, si ameenda kwani anaenda kuuza talent ya nini? Si ni ya Kenya. Still Kenyan talent. Coach wa national team madem anaitwa Beldin Odemba. Muuliza hiyo wanaume. Hii ni kwa madem. Ndio sikia, but sikia. Achana na Beldin. Ushikanishe Kenya wale wanasema. Sasa biashara nimejua. Okay. Tunakujua businessman, you know it's okay. Nini una expect kwa hii federation inakam ama yenye kama of course there will be a change of guard because Nick Mwendo has declared he's not going to vie as a president, atakuwa vice president wa the respect. Kama unaambia mama badilishe kwa nyumba akwe mwanaume ukwe mwanamke, endelea. No, it's surely it's long overdue. It's long overdue. Sio baya pole. What's long overdue? There's nothing that is long overdue because hawa se wote wanavai. Mimi actually wapatie tu free advice. And my expert opinion, kuna teams zimedeclare 9 ya 8 si ndio? Wamedeclare wanaenda kuvai. So far none of you has shown the ability to change the status quo. True. All of you are fighting and flying like blind ducks, headless chicken, and you will lose. Nimshikane strategy. Mwanze kuongea in one voice. These guys are walking into an election without an appeals board. Can you believe that? Like, and there wameenda deposit 600,000 Kenyan shillings. Simuni pay ni waoneshe pale ndanunua sahi. 600,000 wameenda mekelea hivi kwa federation. Ndani. Wanategemea SDT. Hadi we don't have an elections board but we are still, to be politically correct, we submitted our papers. Kitawalik. Mutapigiwa kelele kwa mtandao mwambiwa nyinyi ndio sasa mnakuja kushinda hii kitu, but at the end of it all mtakumbuka hii clip that hii mbogi iko hapa ya DND iliwaambia hamkuwa ready. Ile game inachezwa ni international. It's not by virtue of a mistake, a blunder, that we have a team like 3 teams. On paper itaonekana kwamba ni kuna candidates 8 on paper. Yes. But I sat down nikajaribu kuangalia, don't want to be prophet of doom. Tunaongelea elections za FKF wadau wale ambao tunaongelea nini The Football Kenya Federation is supposed to have elections because 10 you are the current regime that expire. Mara ameingia proverbs zingine. Yes. Nilichungulia
our candidates aspirants ambao walijitokeza around 8. Yes. But you can fix the 8 into 3. And that is what is happening. Yes. This is a game of numbers. So, Yes. Petra, Bari, Alila, hiyo ni timu moja, msidanganywe. That is according to Uncle Jay. Kuna watu wamekasirika kwa roho wamejitoa. It's okay. Hussein. Kempes na huyu mwingine huko chini. Na Toto. Toto na hata Toto ako kwa hiyo ameingia hapo juu. Toto ameingia hapo juu. That's another team. But in a nutshell, ningekuwa some of these aspirants, ningekuja na a book. Sawa? A book yenye kuna branches. Na naambia mimi Uncle Jay, I want to be the president. However, since Shatta is my vice president, and Valerie, due to her track record, huyu ndo atakuwa head of marketing, blah blah blah. Huyu mwingine akuja asimamie KPL, the likes of Jaco Guda. He did well akiongoza KPL. Just form a team. We don't need 8 aspirants. We just need 2. Well, this is me, this is my competitor, these are my branches, so that hata wenye wanaenda kupigia kura with alignment. Lakini the way things are right now, hawa wamewekwa tu just kupull 1, 2, 3 votes, na delegates wataamua, and trust me, the current office will serve us again. Because will serve us again. As stakeholders, we want change. That's the truth. Unfortunately, we don't have votes. Votes ni wale delegates. That's why. Our delegates wane utakampeni aje You know, najua venye nilimjibu swali mara ya kwanza mkacheka, nilikuwa nishamaliza mbona elections. Nilisema mama tu ku interchange positions. Hivyo nikakuwa nishamaliza. But ile kitu mimi ningetamani mseme anaingia hapo, at least akuje na a plan ya kuinua, mimi nitatetea my gender. Yes. At least asaidie. So better. Amesema hapana yule mwenye ataka mimi si running madem. Alikuwa na push mambo ya madem. Sikia was charge nani liga madem Petra. Yes. I don't know. But amesema sikia yeye amesema ana agenda yake. Nataka mtu mwenye anakuja madem. Kusaidia madem, unaona? Nani kusaidia madem? Wengi tu. You don't need to say wengi tu. You know, ngoja hata wengine hapo kwa debe. Let's finish your point. Hata kumekuwa na CS amekuwa kusaidia madem, so wewe sema nini for kwa nini peke yake. Okay. So nataka msemenye anakam. Proceed. Finish your point. Tazama je. Akuje like tuseme kama kitambo alikuwa anapeana ile inaitwangaje msaada kwa madem. Like akuje push tuseme kama sport pesa ikuje isupport hii. Tuseme kama maybe ikuje support hii team, unaona? Yeah, like akuwa na push ile tuweke football ya madem the same level ya wanaume, because ukiangalia madem wa Kenya they have talent, yes, wana play vizuri, lakini ukiangalia mshahara wao ni shida. Talking about that, ukiangalia timu ya NSL ya Bandari Queens, kuna mashida huko, nasikia mnapewa 1000 in a month, uko na mtu anafumbaisha diapers. So hizo tunafaa tuone kama msaki ingia anasema like I'm pushing for this on behalf of women. Okay. Lakini wengine watakubadilisha waeke watoto juu wao, mimi sitaki kujua. Bora tutetee sisi madem. That is it. Move. Unataka madem watetewe. Wale mko nyumbani. Ngoja wale mna watch maoni yenu ya boli ya Kenya. What do you think needs to be done, guys? Ni nini mnafeel inafaa kufanywa? Get interactive hapo kwenye comments. Ni nini ifanywe boli ya Kenya? Watu wanaenda kwa elections by December. Mnafeel our aspirants wanafaa kufanya nini boli ya Kenya ifike hiyo level? Okay? Haya. Before tusahau. Tunafaa kwenda Europe. No, before tuende Europe. Yes. Under 20 Tanzania imepiga Uganda 2-1 extra time. Yes. So Kenya ikipiga Burundi will be meeting Tanzania finals. Amazing. Na tulishapiga Tanzania. Tuliwapiga wa group. Tuliwapiga 2-1. Yeah. Ndio. Tuliwapiga 8 kundi. Hapo kwa best. Ango Sam atavai pia. Wachana yo si ako nini? Ako upstairs. Kuna Sam wawili my friend. Kuna Sam Ochola na Sam Nyamwe. What am I talking about? Uncle Sam. We only have one uncle.
America unajita kwa Uncle Sam. So I am entering. Baada anafai. Yeah? Nini mnacheka? Si mimi nakukumbusha tu. Okay. Si yako kwa hiyo among the 8. Yes. Kweli. Okay, But still sidhani say wamejipanga enough kutoa ile mbogi iko. Status quo remain. Unaona? Wajipange. Vile watu wamesema clearly Kenya tunahitaji change kwa futa. Ni mjipange ile mnavaa. All right, let us talk about Ten Hag. Hao watu wamekuwa wakiomba, wameenda mlimani, wanaomba Mungu, tunataka huyu kocha afutwe. Huyu kocha amezani na sisi ametuweka namba 14. Sisi na Valentine's Day tuko hapa. Sisi one WhatsApp group. Alafu maombi imejibiwa ndio. Kocha amefutwa. Lakini wamefuta coach tofauti. Wamefuta huyu. By this Jeffrey. Wamefuta huyu coach. Anaitwa Sir Alex Ferguson. And wamesema sasa moving forward by the people watu walingojea meeting imeitwa Manchester on a serious note. Board ikakaa chini ya Ineos na management ya Manchester wakadiscuss. Wakasema sasa we have made resolutions. Number 1, Sir Alex Ferguson na mbogi yake kidogo asionekane kwa changing room ya first team ya Manchester. Ni kama kidogo wanazulia Ten Hag kushukisha hii team relegation. Na tunataka ishuke relegation. Kwa hivyo wasionekane kwa changing room. Ile kazi anakuaga nayo ya ambassador wa Manchester, hiyo kidogo tumemnyang'anya. Hiyo mamilioni tumempatia, ni vizuri tuipatie Ten Hag azidi kununua kina Anthony. No. Spino. Kina one lege. Do you think that move by Ineos was the right move for you guys ya kuambia Ferguson maintain? No. Why? Sijaona kama huyu jamaa kuna shida pale changing room. Na hata kama amemtoa anasema maybe ana influence ama tuseme kama ana Ten Hag kuchagua pale first 11, I doubt. Because akiwa training anakuanga na Ten Hag. Yes. Yeye ndio kwa na players training. And pia yeye hata vinyuna anapanga first 11 yake ni kama mtu mwenye ajiaminingi like tangu ameka this the third year. Ajaijua first 11 yangu ni hii. Akiabwende anunue players time ya transfer ile sana tu bora ameona jina Yoro ndio amekuja injury. Ameenda sijui huyu jamaa ndo nani mwenye alifunga bao ya kwanza ya msimu na akaenda akalala. Ule anaitwa Zack Joshua. Alifunga bao na akaambiwa sasa wewe usiwahi funga. Maintain. But I think the problem is with Ten Hag. I'll say this each and every day and forever and bado tu kama atakuwa pale Old Trafford. Yes. Yeye ndo shida. Hakuna mtu mwingine mwenye ni shida. Kwa nini? Ni shida aje? This is a proven coach. Unataka kujifanya proven coach wapi? Alitoka wapi? Umsel alitoka Ajax na alipeleka Ajax mpaka semi final ya Champions League. Alicheza Euro. Kwa nini nakumbuka alikalia Man City? No problem. Sikatai. Alicheza ile Diamond dini yake. No problem. Hakuna no problem. Mbona asikie Diamond hapo Manchester? Well, maybe ni talent yenye iko pale Manchester. Hizo vitu usikia, si hizo vitu Ineos wanasema za Ferguson kukuja kumpangulia vijana, akipanga vijana. Uko sure no story? It could be. Why did they have a meeting and wakasema tufute na. Kwani huyu jamaa anakuanga hapo? I doubt kama huyu jamaa kuna problem by the way. I think the biggest problem with Manchester United is the post Alex Ferguson syndrome. Unaweza okay. Sasa unaanza kutukana, ulikuwa tu uongee vizuri. Bana nini mbaya? Ati syndrome disease, what is? The injection, it doesn't matter. It doesn't matter ni coach mgani anakuja pale. Yes. Still bado the checkbook. Yes. Yeah. Sawa. The score yenye utapewa, this is what used ingekuwa wakati wa Alex Ferguson. You know we used tulikuwa so unasema misemo ndo mbaya? No, the syndromes hiyo ni ugonjwa inafaa kutolewa. Sasa nikamwona and the Ineos wamefanya the good thing kuambia mzae endo pumzike kindly endo pumzike because the impact and influence in Ferguson akonayo kwa Manchester United, you can't rule it out. True. Doesn't matter nani anakuja pale. No, that's why the boss. That's true. Okay, kuna kitu Benny McCarthy, wala mjui Benny McCarthy mwende mgoogle. He was a very lethal footballer. Akichezea Bafana. Benny was good. Unataka kudispute?
Nani amedispute? Umeanza Benny McCarthy was Anachukuna good. kichwa. And Benny McCarthy has been Sino mwenye alikuwa has coach been wa a strikers. has been a coach at Manchester United as for strikers, okay? Under Ten Hag last season I think kama previous seasons. Kuna alipeana interview juzi akasema yani ana wish games za Manchester zingechezewa kwa training. Because kwa training hao vijana ucheza ball. Like anakaa hivi vile vijana wanacheza ball kwa training anajiuliza, "Hey, hii timu mbona ishindi league?" But sasa wakifika kwa kiwanja, they do not do what they were told to do. Unaona? They get there and start playing their own things. Why? Unaona? And my thinking would be someone else then is controlling these boys. Who is? I do not want to say it's Ferguson. But I am thinking that there is someone else that Okay, is controlling. so my question is wakiwa training Ferguson huwa hapo. Yes. So anakuwa siku ya game. Siku ya game anakaa kwa changing room anawaongelesha, alafu vijana kingia kiwanja wanacheza vitu zao. Okay. Unaelewa? Okay. That is the issue. Sawa? Sasa my thinking again with Manchester as it is team iko number 14. Oh god. There is something Ten Hag did in the last game against Aston Villa which was supposed to be his career. Whether he was to stay or go, that game was determinant. Kulingana watu wengi. And with that draw, it bought him some time. But look at what he did. The players that Ten Hag has bought to bring in his first 11, he benched. He benched his defenders. Sindio? He played Johnny Evans, Maguire and Harry Maguire, you know. Akaingiza his squad ulileta iko salvage. This is a do or die game for you. But the players you bought umewa bench. Does it mean now hata vijana nyalileta hawataki kumchezea to an extent that ameweka bench achezeshe wale watu wameforce kuuza? I think your GP yako iko hapa sell Harry Maguire for 2 seasons now. Our and best in a game ameshindwa kumuuza. In a game where your career could go, you start him. What does this say about your players when ulinunua? The problem I think Ten Hag amekuwa akikuwa criticized sana. Why? Because the kind of the tap in talents ambaye aliweza kusign na kuleta Manchester United. So that imekuwa ikitumika ni kama a scapegoat for bad results za Manchester United. Wow, I like that statement. One problem. The second problem, since last season, the last like 10 games, the conversation of this might be the last game we say. Anakuja akashinda then ana survive. The next anapiga draw huyu atakuwa asubuhi. That conversation has been there consistently kwanza siku ya FA. Now, that is the biggest issue pia what people are not seeing kwamba inaingia kwa Ten Hag. Yes. You can't survive with what if as a coach. As a coach you need that confidence from management so that confidence will translate and stream back to your players and they'll give their best. Lakini ukiwa unaishi kwamba this is my last game na hiyo ni narrative imetengenezwa first with a group of players, ex-players of Manchester United. Unajua people think kwamba shida za Manchester ni ile tu leo acha tuangalie venye wanasukuma. All this talk discussions zinaenda pale players Alex Ferguson zinaharibu Manchester United. Where do you see Manchester finishing this season? 7. Number 7. Yeah. Meaning you think they'll be better than last season? Yeah, with one kind of a moja tu. Realistically, where do you see Manchester finishing this season? Sema. Timu yake imemchemusha wadau. Okay, venye ukiangalia venye kuna teams zingine zimeamka. Tukikuwa vizuri. Man number 10. Acha niangalie kamera vizuri. Number 10. I'm serious, number 10. Kama ni venye tuna play hivi. Oh no, number 10. What would you change in that team? Apart from Ten Hag, you shasema Ten Hag aende. Would you change? Would you keep him? Okay, would you keep him to the end of the season or would you let him go now? Before second leg? That's my question. Yes. Okay, pardon. Would you
you keep Ten Hag sai mpaka season iishe ama will you fire him immediately? Inafaa nijibu kama manager wa Manchester. Kama Val unasikia baro yako sahi. So me at the moment I'm the manager. Unasikia baro yako sahi kama Val. Simsikie ni assume ni manager. Assume ni Ineos, wewe ni mwenye team. Okay. I'll keep him. Yes. Na I'll keep him for this season. Yes. Then tukielekea kumaliza season, though alisign contract ya 2 years, tena kumwacha tena ni kumlipa ingine stress. Amalize tu alafu aende. Okay. Yani atuwe completely alafu aende. Mwenye anakuja kuja bila expectation. Aanze from zero. I wouldn't touch Ten Hag for now. I'll support Ten Hag. Mtu wa Liverpool anaweza sema hivyo, is expected. Anataka Manchester huko. Ngoja. Is expected. Fanya hivi. Focus with Ancelotti kindly. Focus with your man. No, focus with your man. Ngoja, mnaongoza because of mid serious teams. Mnaanza kupigwa hii weekend. This is what we'll do. Shut up. On a serious note. Yes. Keep Ten Hag. Support Ten Hag. For 3 years they've been doing that. Ten Hag has been given Ngoja. Okay, Maru. If it's money, Ten Hag has spent 600 million. Watu wenye wana negative energy. Watoe Let me tell you Maru. No, Maru, let me ask you a question. This man amecall Trafford kwa miaka ngapi? Mingi sana. Umewahi sikia coach amekuja pale ameanza kuvuruga players juu ya huyu man? Wote so wamefunga. No. That's a question. Kuna mwenye amevuruga players vibaya more than Ten Hag? Post Ferguson. Jibu swali. Ngoja. That's true. Huyu amebakia. Sijakata. Jibu swali. Makocha wamekuja wote. Ngoja. Since when was success a bad thing? No. Since when was my question? Maru unijibu swali langu. Ukiwa na ex, sawa? Yes. If you keep on referring to your current babe, you know how my ex alikuwa na bro. Hiyo ni shida. But kama you perform no Marwa, if your current base not performing, you refer support her. You cannot support her. You refer him to Dajue inafaa nipige kazi proper like that man. Umesema unamkumbusha my ex used to cook for me by 6 nakula mimi my ex alikuwa ananivalisha bibi hapa. Ndio kwa ile video watoia kukula baby feeder. Hiyo shida. Nilikuwa nishavalishwa nishawekewa chakula kwa meza. But umeruka swali la. Then why is she an ex? Why is she not your current? Atolewe. Aitoke hapo aende. Umeruka tu swali langu vizuri. Nimekuuliza tu swali vizuri. Umesema huyu jamaa ndako na shida. So huyu mzae wetu Alex Ferguson ndo amefanya Ten Hag akosanisha akosana na vijana wengine waanze kuwafuta na kuwavuruga kama watu wadogo. Is it because of this man? According to the rumors we have, yes, ananyima ase kucheza ball because yeye ndo anasikilizwa akona say kwa changing rooms kuliko Ten Hag, so kushinda Ole Gunnar, kushinda Ole Mzee Ragnik, kushinda the chosen one, kushinda Moyes, kushinda Van Gaal. You know, mko sawa. Mnataja hao makoches wote. Wale vuruga Roro venye uje mama fanyia Roro. Hawakupata Roro. Si Roro alikuwa ameenda Real Madrid. Roro alikuja Burita. Na of course Roro alikuja akakuwa na control changing room, same problem yenyewe. Mzee na complain. Akafukuzwa na Ten Hag. Let us talk about that. Is not a problem. Hold up. Valerie is getting emotional. The syndrome. The disease. Anasema Manchester isiongelewe hapa. Nimeweka jezi kwa maji intentionally. Alafu mnaniletea Manchester. Okay. Mungu anaona. Sawa. But anyway, hiyo game na Brentford. God. Yes. Ala. Over 2.5 Brentford kichwa. Hakuna kitu kingine kusema. No, nakwambia ukweli. Brentford hajapigia Manchester Old Trafford. Let me ask you a question. Wewe. Tulipiga wewe. Tena ilikuwa 4-0. Mimi am pro Manchester guys. No. Okay. Mimi niko Manchester. Angalia injuries. Mbuga zikipita kupita first half kwanza. Angalia injuries. Maino ndio huyo hayuko. Yes. Maguire ndio huyo hayuko. Nani mwingine ameumia juzi? Nani Mazrui ameumia. Ile time nani Ugata alikuwa ana limp. Garnacho ndio hajaenda. And then I'm telling me tutapiga Brentford. Team iko simko na wana.
Mko naona Brentford wanategemea Mbeumo ule wa Cameroon. Let me ask you a question. Anamjua yes, but kwani unaona atakuwa anashika defense full plus post peke yake? Ama atakuwa Dalot yuko. The lights yamerudi yuko sawa. Lindelof anatoka nje. Nani Bruno captain. Mnanitajia watu Bruno national team amecheza tangu season ianze. Bruno ako 0, amecheza nini vizuri? He said he wants to improve where sijui how many games I improve. Red card huko anapiguka na tulia huko red card alafu anataka improve nini? He said he knows that amecheza mbaya. Bruno Fernandes super fantastic captain. Bruno is not an ongeni nisikie. Okay. Bruno so Bruno hebu acha wewe. Let us talk about Arsenal and tunacheza na Bournemouth. Sikiliza. Kwani kuna kitu ameplay season? Ameplay nini? Sasa sema hivyo bila. Hata hana complete passes kama azipiti 3. Huyo jamaa ana play nini? Yeah, by the way kama hakuna player akona more shots on no goal problem. than Bruno. No problem. But kwa hiyo so far season gani? Hii season ameplay what? Unajua there is something I always talk about. Mnapenda kuongelea about mambo ya kitambo past. We are talking about current. Hii season ameplay nini? Anaweza vizuri. Hakuna kitu anacheza. Sikia. You have a striker in Joshua Zirkzee. Is he number 10 or mbona blame Zirkzee? Mimi na blame huyo mwana. He's supposed to be scoring goals. Mimi wana blame Zirkzee vibaya. I think siku interview alisema yeye ni false 9 Yes. Haya, Ten Hag akasema yeye sijui ni number 10 ama ni number wapi. So my problem is should I continue speaking ama ni nyamaze tu? Juu naumia. Okay. Endelea tu. Tu basi fanya hivi. Pole. Wale Manchester mna watch. Poleni. Kama mna feel kama Val clearly is terrible. Ukiona amekubali kuvaa jezi ya Arsenal. Sawa. Yenyewe Manchester mnakosea. Sawa, but acha tuombe team. My opinion for that game, I think if Manchester can build from game against Aston Villa away, if they can build from that game, I don't see Brentford being a problem. Ile tu ikumbuke Brentford the last 4 games wamefunga bao dakika ya kwanza ikienda sana ya kwanza na nusu. They have scored a goal. All right? Arsenal versus Bournemouth. Si ndio? Ateta game tulicheza ya mwisho against Southampton. He made an unnecessary hard game easy he made an easy game unnecessarily hard for us. Okay? By bringing the changes he brought, starting Sterling, Jesus, playing Thomas Partey in the right back, the game was so hard we had to chase the game, because Southampton scored before we did, Now, as a title chasing team, are these things you do? Squad rotation is key. In the 7th game? Squad rotation is key. Klopp wasn't doing that. 7th game, yes, of the season, yes. But in between kumekuwa na other games. Yes. Guys, players wamekuwa kicheza international campaign, wana break one day, the second day wamesharudi, hakuna hiyo break. So if you have a squad, rotation is key, and that is what Arteta did. Hawa wachezaji wenye angeendelea kuwachezesha tu at in game out Champions League sijui nini, wange beat na mapema. And then ikifika when it really matters, unapata you don't have players to call. So me, I personally think he had the guts. Sio makocha wengi watafanya hivyo, but he had the guts kupumzisha some of the key players. Na at least that's the reason why alichukua kina Sterling. Hakuchukua kama hizo. Bia toto alichukua wacheze Carabao. Bana, Southampton is not Man City, bro. Pair players huko atachukua mwingine wa academy, the same academy we are talking about, the under 20. Weka 2 players pale kusaidia. No, he's been doing that. Hata hiyo games kina nani alicheza? Vijana wa academy wengi sana kina Ethan Wanweri. And he had a perfect game. In fact, when he came, he won us the game. Yeah. He took us back. He carried us to the game. He's a elite managers who has guts to call for changes. Val. Yes. Arsenal, sindio? We've seen vijana wanacheza ball and they're winning games. Okay? But as a title chasing team, kuna mabao Arsenal inafungwa. Kuna so far Arsenal imepigwa red 2 sahi.
si ndio? In the 7th game tulikuwa na red ya Trossard na ya Rice. Unaget? Would you say kuna are they sensational, are they too emotional in the game that wanajisahau because tunataka kuchase title, sasa wamekuwa very emotional that wanakuwa indisciplined? Sidhani ni kuona watu wanaonea. Si kuonea. Kwenye kucheza kuna makosa. Na tukiongelelea kikosi cha Arsenal, by the way, let me say this. Mko composed. Mko sawa. Mumesikia. Arsenal liko poa. Acha niangalie pale. Arsenal liko sawa, by the way. Na ukiangalia unajua huwa nasema ukiangalia kikosi cha team, wale first 11 na the others, inafaa first 11 equal strong more than the others. But ukiangalia Arsenal, I think wote wako the same. Na hiyo ni kitu ambayo nani ameiweka pale, Arteta. Ndio maana hata Mauro amekuwa akiongelelea, anajaribu kuchange players, set like mkwetu wengine mtoka mna play tournament peke yake hivi na hivi. But for me kuna kitu moja ambacho ningewaambia, nimekuwa nikisema by strikers lakini sasa hizi nimechange mind. The only thing inafamfanye ni kutafuta a substitute ya Saka. Because that boy is being overused. But tukiendelea mbele mko sawa. Mfunge mbao mingi, sio kama last moment Man City wapige mbao mingi alafu watupite tena ikue hivyo. Lakini mko sawa. The side ni shida tu, Mungu anatusaidia. Mimi what I would want to ask the Arsenal fraternity, my fans wa Arsenal, is that they need to support Gabriel Jesus. There is this feeling that Arsenal has outgrown Jesus. That anaikuwa game na inakuwa too hard for him to deliver. I saw tukicheza game ya PSG, he had a chance to pass the ball but he opted to score, and that tells you who the player kwa under pressure, that ana feel watu wanamfeel kama let down, that anapewa chance and he's not delivering. So you know what, remember at some point when we brought in Kai Havertz, he was not scoring goals, and until we played against ilikuwa ni against Sheffield ama Bournemouth, and akapewa penalty. Nakumbuka like we won a penalty and then Odegaard akampatia penalty, a pity penalty actually. And since then the boy has just picked, you know, it's because the team willed him, people stood around him. Shata, you know, for Jesus na feel ni kama tunamwacha hivi out in the drive. Watu wanaanza kusema Arsenal ime grow ceiling yalikuwa, so he needs to go in January aende Saudia. There's those talks, but I feel Arsenal fraternity needs to get behind it, Jesus. But you know there is one thing in because there's a time he carried us when we needed him. It is now that he needs us for us to carry him too. Shajibu tulikuwa tunakuongea. Players wingia kwa philosophy ya coach. Na one thing ambayo nimelearn with football every single day, players coaches wanajaribu kuvumbua unaona something new. Yes, unanielewa. And the issue ya Gabriel Jesus at Arsenal, I think the current Arteta philosophy, the current Arteta ball imefit kwa miguu ya Kai Havertz more than Gabriel Jesus. Umeelewa? And that is I think that's the main reason why sasa hivi Gabriel Jesus nani Kai Havertz anafunga mabao. Ile game imemwingia kwa miguu. Whatever Arteta is trying to do, the way Arteta is trying to set up his team, the approach ya game imeingiana na Kai Havertz. Doesn't make Gabriel Jesus a bad player, and but he can be a squad player. And talking about Arteta, kumbuka alikuwa under Pep, na bolo inakuanga like the same. Na pia huyu Gabriel Jesus ameplay under Pep. So ukisema like the other side venye Arteta amechange game, imemweka like imempata out, haeleweki, I think it's wrong. Because for me I think wakati wa Jesus alingara akiwa Man City, then coming to Arsenal alingara, na unajua wanasema kuna ile msimu ambao unangara na msimu unalala. You can compare that to the Rashford. There's a time alikuwa high, there's a time alikuwa chini. So I think tunafaa fanyie Gabriel Jesus ni kumuongelesha tu, kumfanya like I feel comfortable. Once he feels comfortable, he'll start scoring. But wakianza kumpea pressure venye umesema from your fans, atazidi kukua zuzu na kurudi down. So I think ile tu season yake imerudi chini for this time. Maybe inaweza fika time waamke. I think that way. Arsenal is not Everton that will just sit as a player upewe time ya kufit kwa team. But huwezi mpeleka mbio. What you're saying, Val, I agree, and I also agree to what Jay is saying.
in this way. Jesus na Zinchenko walikuja Arsenal kusaidia vijana kuunderstand ball ya Arteta ile imetoka Man City. That's why they were brought in. Sindio? But again, Jay is saying after they have been brought and the boys have understood this one, this philosophy has changed because for you to beat Pep, you have to introduce something new. You know, than what Pep was doing previously. And this something new that has been introduced favors Kai Havertz more than Jesus. That's what you're saying, sindio? But either way, bottom line, the fan base ya Arsenal needs to get behind those two boys. Because mzazi akikulea akizeeka achuko mzazi wako. Unazidi bado unafanya unamleteaga magoodies. Sindio? Lakini kama una pesa huwezi mletea magoodies, unamuombea. The more time inaenda, the more the likes of Trossard wanaingia kwa team. The more the likes of Trossard wanafit kwa team. The more revelation ya mchezaji kama Nanweri inajitokeza. Sawa, Ethan. I think even if you still push for people to get behind Gabriel Jesus, he just need to go. To go? Yeah. I don't think he needs to go. No. Go. There are games that we will need him. He'll go somewhere. Let me tell you. He needs to play. My friend. There are games, listen. There are games we will need him. We will need him in the Carabao. Na akipata injury. Even in the Champions League. We will need him in the Champions League. I have said Champions League. I have said Carabao, Champions League. Yes. Bwana unu kudharau mse kama nini? Hiyo part nimesema nini? We will need him in the Carabao, FA and the Champions League. That's what I've said. We will need him. Because why? We cannot, let me tell you something. You cannot underestimate experience. Last season, when Arsenal qualified for the Champions League, it is Jesus that carried us in those games. When we were playing against, was it Sevilla? Yeah, Sevilla. He is the one that was carrying us. So you cannot at any point underestimate experience. But sasa it's crucial. Now, talking of experience. He's not a bench player, my friend. But that guy is a prone injured man. Mtu wa Liverpool anasikia vibaya tukiwa na bench tight. Wewe unaniambia nini? Tuangalie bench ya Man City. Tuangalie bench ya Man City, watu wanaweka bench wanakaa hapo. Iko sawa. By the way, bench ya Man City they can walk into any team. Waingia apart from Arsenal. Wanaingia first 11. Sema tu Manchester United no, any other team they walk in and they are playing in the first 11. It is only in Arsenal where you will argue hawakuji kubench vijana. Unaona? Talking of Man City. Wanataka kununua Cole Palmer. Vile wanacheza. Vile Man City inacheza, si ndio? Kwa ligi. Wana first of all, wana scramble wins na our keep clean sheets. Unaona? Is this something that should be worrying Pep Guardiola? I think that defense yake ina leak. Ndio, the strikers are scoring, is getting goals from everywhere, but still his defense cannot sustain a 1-0 lead. I think Pep Guardiola is one of the managers ametumia a lot of money in building the defense, not team. They start from the defenders. I don't think kuna any defender Manchester City mwenye amewagharimu less than 50 million pounds. Isipokuwa wale wanatoka kwa academy kina Lewis. Akina Lewis. That is one department, goalkeeping department and defense departments. These are two departments ambayo Pep Guardiola invest properly. Akati anajiunga na Manchester City. Having said that, right now it's not how much they'll ship in. Priority sasa hivi ya Pep. 3 points ni muhimu. Okay. You can score. Unaweza tufunga 2 goals, 3 goals. But at least acha tufunge 5 goals. Hiyo ndio priority. Hiyo ni system ya Zizou. Akiwa Real Madrid. Exactly. Wewe unataka kufunga 5. Mwisho wa siku 3 points ni muhimu. Hiyo ndio kitu yenye nasumbua sasa hivi, and I think where he is anajaribu come up na solution ya kutoku concede, because one day itam cost. True. Yeah, itam cost. Na ukiangalia among the best defenses in the league being Arsenal na ndio timu ina mchase, that should worry him, that maybe na concede at some point. We are getting there. Arsenal and Man City are the only unbeaten teams in the Premier League right now. Every other team has been beaten. It's just a statement of fact that I've given. No, na venye umanza umeharibu. No, listen, Ameanza na kiambaya reverse. The best defense in the league right now ni Arsenal. True or false? True. Sindio? The best defense. True.
in the league ni Arsenal, si ndio? Na ndio nimesema hivi, Arsenal ndio ina chase Man City. Ndio nikasema sasa hapo ndo umekosea kidogo. Ukasema nimeacha Liverpool wapi? Yeah. Liverpool utawaona wakianza kucheza against serious teams. Liverpool has not met a serious team in the league, and they will meet their first serious team. United is not serious. No, Manchester is number 14. For crying out loud, there is no way you gauge your stop shouting again. Nasema like hata skia Anslot mwenyewe alisema aliambiwa kucheza na timu ziko ndogo kwa ligi, timu ndogo kwa ligi ni tofauti na kucheza na timu kubwa. Na so far hajacheza na timu kubwa. Na shapotelea alikuwa shapiga Manchester. Alikuwa shapiga Manchester Old Trafford akisema hivyo. Unaget, so it tells you where people are rating Manchester. So until he plays against Chelsea, Arsenal, the games zake zinafuatana hivyo pia yeye. In fact, from now to November we will see if truly this is the manager, but we will say pia ana chase ama chase. Bringing you back to my point, I was asking you a question about Man City. Having Arsenal chasing Man City, Arsenal conceding less goals than Man City. Sindio? Man City having to outscore Arsenal. As it is right now, they outscore Arsenal. Even with Haaland with his 10 goals. Bado they outscore Arsenal. Unaget like ukiangalia sasa hivi table standings kila kitu tuko identical, including goal difference. Unaona? Now, will it get to a point hiyo affect City that wana concede bao mingi kuliko Arsenal when it comes to goal difference? It can. And I'll talk this about Manchester City. Tangu hii season ianze, ukiwa compare na last season, they're not good. They are struggling. They are struggling in a way that unapata sijui ni because of injuries ama ni because of what, but I think ukiwaangalia compared to last season, they are not good. And ukicompare them na Arsenal wamanza msimu in a way that we want this thing, tumekuwa tukifuata kwa muda tunaiachilia. That's why unapata walinunua defense, by the way defenders wazuri Calafiori. Talking about City, I think they only bought like 2 players, that winger Savinho and who else? They were 2 or 1. No, Doku alikuja, they only bought 1 Savinho. Walilete Savinho peke yake. So I think Pep alikuwa na Matheus Nunes pia anakam new but ni wala season kutoka hata huyo mwenye alikuwa Barcelona anaitwa nani? Gundogan. Yeah. So I think Pep pia alikuwa comfortable akasema like star by players, I have a squad, but I think his squad yake imeanza kumdisappoint in a way, napata injuries, then they're not promising the way venye alikuwa last. But you always say Pep nule mtu ambaye anaweza kupima wana ataanza acheze, maybe unaona anafungwa ikibakia kama 10 games anakuwa serious, but I'm not seeing that thing this season kwake. I'm seeing like venye manzi hivi kupigwa inaweza fika time afanye nini aachiliwe. Then talking about Arsenal kuto concede more goals compared to Man City, inaweza cost pia vibaya, because ukiangalia defense Arsenal by that it's nice, it's good, strong, compact. So ukiangalia wao na the other side utakuta itafika time hii time ya mabao kama yule mwenye atakuwa amejipanga vizuri ndio itamchoma. Finishing power, Arsenal kuna starting power. The last 2 seasons they've been doing that. Yes. No, you cannot skia listen, finishing power last season, previous season, last season but one to lose game, skia 2 seasons to lose league, game book 31. Hata tonge in tanks. Game book 31. Sindio? Finishing power. No, listen. I'm taking you somewhere. Yeah. Let me land. Okay. 2 seasons ago, league ilienda game week 31. Like tukajiambia hapa hata tufanye nini hatuwezi shika Man City, si ndio? But last season tulienda nayo mpaka game week 38. Si ndio? Meaning there was improvement. Si ndio? With our finishing power. So, meaning if we season follow the same trajectory of the last 3 seasons, hata hii tuta improve. But sasa unajua City tushajua bali sisi upotezea ligi is towards the end. So I'm sure we are prepared for that. And that is where Manchester City knows how to play. Okay. So if we beat them at that, then we can take the league, Simeon. So I think in short, before we finish, in short, yes. Pigar Teta umwambie finishing power iko strong. Okay. Ndio muandikia message. Good. Kama niambie nyanyango muongeleshe kwa usiku kama amelala. Kifagia. Sasa kifagia mauteo. Sasa kumaliza yetu leo ni kuongelea the biggest game of the weekend. Sawa. Okay. Na hiyo game tunaiongelea mpaka tunaweka line up hapa. Wewe mtu wa Liverpool utapanga line up yako hapa. Mimi na Val tunasaidiana tutoke ya Chelsea. What we know,
inaweza withstand pressure wala hataki mambo ya Chelsea. No, I'm okay. It's Liverpool versus Chelsea Sunday. Yes. Good. Sindio, the biggest game of the weekend. Tunasema tutapanga line up hapa yenye Liverpool inaweza piga Chelsea na sisi tupange Chelsea yenye inaweza piga Liverpool, si ndio? Yes. But do you think that's a big game? Yes. Imagine for 2 reasons. It's not a big game. Why? It's not a big game. Okay, mtu wa Manchester it may be a big game. Yes. For Chelsea. No, it may be a big game for both. So ngoje nimalize. One, tukiangalia majina ambayo yako pale kwa Chelsea. Then it will be a big game to Liverpool and slot in a way that playing against big 6 excuse me, big 5 playing against big 6, so itakuwa big game kwake. Akiwin atafurahi. Then Chelsea wakiwin they will be like tumeanza kunaitwa aje ile kushika tunaitaje like watakuwa they are flowing. So it's a big game in one way. Kwangu it's not a big game because vitu normal. Ni vitu vya kawaida hivi. Vitu vya kawaida tu. These are 2 new coaches, yeah? Yes. Ancelotti, this is his first season as the Liverpool manager. This is the first season for Chelsea coach Maresca. Sendio. Now, it is being said that these 2 coaches have not made a seriously organized team. When Chelsea met Man City walipigwa. Sendio. Na Ancelotti alipigwa na team yako unexpected, which is Nottingham. All right? Going into this game, who do you think has more pressure to prove themselves? Both. Nope. How so? Liverpool. Both. Why? When Maresca took over Chelsea, aliwatoa from a very, very, very questionable position. And him coming from a championship side into Premier League, a lot of people had him question the decision to come on board by Chelsea. So he has a point to prove, just like what you've said, kwamba beating the likes of Leeds, Sijuko, Southampton, it's not a move at Chelsea. But a win against Liverpool, it has sent a statement kule nje kwamba yes, I'm not just a coach, I'm a good coach. That is one. Slot so far ameperform vizuri. So far so good. He needs to win against Chelsea to prove kwamba these other games hajakuwa kishinda kifluki. So the pressure is there. Everyone, when he took over, people are still comparing and shadowing his style of play na ya club. Still the clubism. At Liverpool, the club philosophy, bado watu walikuwa naiangalia. So that's why he didn't want to change a lot at Liverpool, even in terms of investing. You're talking about Pep Guardiola could invest kwa one player. He did the same. I mean, invest kwa anaitwa Chavez, not Chavez. He did bring a goalkeeper though. Did he really sign any player Liverpool? Yeah, he signed a goalkeeper. Na pia kuna player nani na alichukua nani from Juventus. The winger. A little nini ataka. So alibuy 2 players peke yao. So he has not changed. Wewe unaandika kwa comments kijana alienda Liverpool kutoka Juve. Anaitwa not Chavez, but yeah. It's a little ataka from Italy. Yeah. So ukiangalia hajabadilisha a lot of things. Both of these players, a win will be a statement. A lose also will be a statement. So pressure kwa wote. All right. Nataka unipangie lineup yako pale yenye una feel itashinda Chelsea, si ndio? Okay. As for me, I think that game is going to be a draw. I don't think vijana wana understand. Unaongelelea Federico Chiesa. Federico Chiesa hatari. Very good. But bado hajapatiwa chance ya I think the both pale Premier League. Then you have Tyler Morton. Yes. He's a defensive midfield. Then Viteslav Jaros goalkeeper. Alafu na Fabio Cavallo attacking midfielder. So I'll buy 4. Another something to Cavallo amekuepo. Well. Either way. Cavallo amekuepo. Amekuepo. Okay. So, ni venye aka place kajui sana. As it is, mimi nimesema game itakuwa draw. Kumbuka pia Liverpool anacheza na second goalkeeper. Alisson aliumia. Yes. Ndio against Crystal Palace. Haya. Tufanye prediction ya weekend. Alafu tuende kwa ile table. Tupange lineups, ndio? Okay.
Haya, tunaanza na wewe. Ladies first, yes? Yes. Wadau. God. 10 moto ni 9 ama ni 10? Game inachezewa ngapi? 10 eh? 10 ama 9? 10 za weekend. 10 moto za weekend. Well, classical kwa weekend kweli? We'll find out. 10. Hebu usema 10? Moto za weekend. So hizo mimi unaenda haraka. All right. Tottenham wanaipiga na West Ham. Tottenham kick off. Tottenham win over 2.5 yeah. Fulham Aston Villa win. Ipswich Everton. GG. Manchester Brentford. Newcastle Brighton. GG. Southampton Leicester. No. Over 1.5 to be safe. Bournemouth Arsenal kichwa. Hautaki kubahatisha. Haya, tuendelee. Tumefika kwa Arsenal Tuko kwenye EPL. Imepotea predictions zako. Si nimeenda kwa Sunday. Sasa unadungilia hapo hivyo. Pole. Sunday ni game 2 tu. Wolves na Man City kichwa man. Unajua kwa wewe? Man City Wolves. Over 1.5. Magic inaweza umana. Alafu Liverpool na Chelsea draw. Okay. Monday kuna games ndio ya Monday Night Football. Mimi sioni Premier League ziko wapi? Monday hakuna, Monday iko. Wewe hakuna? Haiko. Tumesoma 8+2. Okay. Pole. Samehe. Turudi ankoje. Saturday sasa. Hebu nirudi hizi mnyausi elewi wadau. God, unaenda wapi tena? Si nirudi Saturday. Najua sio hii chakora simu ya demo. Kwanza na alikiko. Naweza fika mahali faint. Tottenham na West Ham. Kila mtu anaangalia Tottenham. That's a derby. By the way. London derby. Derby. I think West Ham wamekuwa kisuasua. I'll go for a draw. Fulham Aston Villa GG. Ipswich Everton kichwa. Man City Brentford, Manchester United Brentford. Manchester na Brentford. For this I'll give Manchester United. Oh God. At Old Trafford. Newcastle Brighton kichwa. Southampton Leicester amekuwa kistruggle. Southampton have a points to prove. I'll go for GG. Unajua yule ametoka huko championship. Makes sense. Bournemouth Arsenal GG. Wolves Man City. Naangalia hiyo ni yako. Bombo clat. Ni yako twende. Umezungusha kichwa tu wewe. Nake unasema nini? Wolves Man City. Man City. I know watu watakimbilia Man City. Sawa. But GG kona domo. So angalia pesa. Chapa GG. Alafu nyinyi na Chelsea, Liverpool Chelsea over 3.5. Liverpool kichwa. Umesema over 3.5. My lord. Haya. Nawapatie zangu All right. Prediction moto. Arsenal kichwa. 10 za kishata kuwa finish kuwa malo. Ali kick off Tottenham West Ham draw. Fulham Aston Villa goal. Ipswich Everton Manchester United Brentford goal. Newcastle Brighton goal. Brighton waligeuzia tote wewe. Southampton Leicester wametoka championship weka goal wamezoeana. Bournemouth Arsenal finish malo weka over 4.5. In fact over 5.5. My friend. Kama hujalipa rent. Wolves Man City goal. Alafu Chelsea na Liverpool draw. Correct score 2-2. Hizo ndo zangu za kishata. Weka zako hapa chini tuone kutaendaje. Yazimi move fire. 5 shika over 5.5. Tutawapiga around kama 5-1 hivi. Okay, weka 4.5. Semenyo plays for Bournemouth. Yes. Yeah. Okay. Wewe Semenyo ako nini? Ako Fulham, mama? Ngoja. Hapana. Ako I think Fulham. Either way, sio kwani tunamwogopa. This is Arsenal. Excuse me. Sikia. Timu yenye ina chase ligi kucheza na Bournemouth, kufunga Bournemouth bao 5 should be a normal thing. Okay. Should be a normal thing. Mnaulizia Antonio Semenyo. FC Bournemouth. Bournemouth. Anachezea Bournemouth.
unamjua? Yes. Namfahamu. Okay. Lakini pia kumbuke walipoteza Solanke. No problem. No, me Iko sawa. Okay. Haya. Sasa tuende pale. Okay. Pange lineup ukimalizia. Yazime. Ladies and gentlemen, this is the D&D lineup prediction. Chelsea versus Liverpool. This is the Chelsea side. This is the Liverpool side. Okay? Yes. Sisi watu wa Chelsea kwa sasa, sio ati ikumbuke kwa sasa. Tunaanza. Ama unaanza? Ulisema Liverpool aanze. Liverpool ndo anaanza. Liverpool hakuna shida. Yes. Let's start with the goalkeeper. 4 defenders. Yes. Fred Alexander-Arnold. I'll play Robertson. Not Tsimikas. Not Tsimikas. For sure. Robertson, yes. Okay. Katikati Van Dijk and Konate. Okay. Hapa katikati I'll do McAllister and Gravenberch. And then I'll do Mohamed Salah. Yes. And Ruben Diaz. Sawa. Yes. And then I'll go for Gakpo. Yes. And Nunes. Nunes. Yes. Nunes. Yeah. Surely. Gakpo, Nunes. Bana kuna kijana wa Portugal anawasaidia sana hii season. Jota. Yeah, Diogo Jota is doing amazing things. Why would you bench Jota over Nunes? Jota, you need a good bench. Bench can win you games. I come from the bench. Yes. Bench can win you games. Okay. Hiyo ndio kikosi ya Liverpool ya kupigwa na Chelsea. The likes of Curtis Jones. Yes. Wanatoka na kuja kusaidia the likes of Endo Wataru. Kama tunahitaji someone kuja kucheza holding midfielder, Zomo Sly. Yeah, wanatoka bench. Okay. Yeah. Chelsea predicted lineup. Mimi ile naona inaweza shika Liverpool draw because nime predict draw ya 2-2. Sanchez, si ndio? Tuweke risasi hapa. Colwill apige hapa, si ndio? Kukurela, si ndio? Hapa mimi nataka kuchezesha Reece James. Mbona si Badesha? Badesha ile wachana ni mkosa. Reece James ametoka injury, ni captain. He has a point to prove. Tena akuja. I will play Reece James. Sawa. No, ndio ametoka injury. Ngoja, hii timu Chelsea si ni yetu. Okay. Sasa idea nini? Sasa kuja. Ukiweka hapo Reece James Yes. na unakumbuka this a big game. Leo jamaa anakuanga msawa kupata maredi. Alafu tuko hapa na But he's the captain. Tuko na Diaz hapa. Uko na Diaz, no problem. Pressure hapo itafanya ida atapata red ama ataumia tena. Trust me. Mimi naambia nataka Reece James hapa not because of his defensive capabilities. What about Gusto? Yeah, let me tell you. No, you can have Malo Gusto here, but I'm telling you, Reece James being here is beyond his defensive capabilities. It's because of his ability ya overlap. Unaona, you know him ana process kama za Trent. You need to match nguvu ya Trent. Trent akipanda mpaka hapa, unaona Reece James na yeye kuja hapa kuleta macross vile Trent atakuwa anafanya. Kwa side moja lakini hata mimi nitaweka Gusto, tumetofautiana hapa. So nyinyi Timu makocha. yetu imeshaanza kuwa babe. Okay. Hapa Caicedo. Yes. Tumekubaliana? Good. Hapa Enzo. Enzo Fernandez. Si ndio? Endelea Nataka kubenchi Enzo tena. kwa sababu ya McAllister. Tumeweka Enzo hapo, wanajuana. Ni vijana wa Argentina. Okay, Ni vijana wanajuana, si ndio? Haya. Sasa hapa Ni kwa Kukurela. tuko hapa, nimerudi nyuma. Sasa hapa tunachezesha Jadon Sancho. Good. Aweke uchungu ya Manchester United, si ndio? Jadon Sancho here. Alafu hapa tuko na option. We can decide to play Madueke here. Si ndio? Usikilize. Tucheze Madueke hapa ndio tulete Cole Palmer kwa game. Unaona aje? Na what if ulete Madueke? Weke hapa Neto na Palmer. Hapana, uwezi Neto tunamleta huku kama sub. Jackson. Tuweke tu wewe tusikia. Madueke acheze hapa. Si ndio? Madueke hapa. Tuweke Cole Palmer hapa na Jackson. Okay. Unaona? Hiyo squad mimi imenishikia hii timu ya Liverpool draw ya 2-2. 3 0. 3-0. Ukifanya hiyo kosa kwa kuchezesha Gusto hapa. No, nimesha Reece James. Okay, nimesha Reece James. I mean Reece James. Ukichezesha Reece James hapa. Actually ni 4-0. I've told you. This guy anakuanga under pressure. And remember amekuwekea nani hapa? What else? Sikia, nyinyi mnaniambia nini? Kwani Reece James has sprint? Haya utatumia formation gani? Hii. Mimi nacheza 4-2. Unaona 4 But na Diamond way. Sijui waje kwa straight line, hata yeye amepanga hivyo tu. Unataka kuchange nini? Tumie 3-2-4-1.
3 itakuwa 7. If you want to no. Itakuwa 3. So ngoja, so 3. Huyu jamaa siko Arudi. hapa. Huyu jamaa siko hapa. Okay. Sitaki umesema ni James, sitaki James. So wewe umeka nani? Gusto. Wadau, hii hapa tutapigwa. Hii hapa tumepigwa. Ukifanya 3 unaongeza na kwa 7. Shindo shetani mbele. Ni kweli baadhi acha nikwambie, you cannot play with few defenders against Liverpool. Utaumia. Imagine uko na Mosala hapa, uko na Diaz, uko na Gakpo, uko na Jota, uko na yote na hata makali stachezi deep. Hapo hapa utaumia. Anyway, tunamaliza wada. Okay, it has been real. Mnaniona? See you next week, same week. Same place, same time. On Monday, tutakuwa hapa. Tukiangalia kama Manchester ilipiga Brentford ama ilipigwa. Kama Arsenal ilirambwa ama ilirambana. Ile faili yangu nimesema over 5.5.